Linda ko Okay, nsanyusa obalaba abaganda bange mwenna abannamawulire. Olunaku lwajjo ekiro nafunye essimu okuva wa lawyer waffe Council wa Mary Anthony nantegeeza nti Commissioner wa Revenue Authority yennyini yamukubidde essimu namugamba afunye ebiragiro nti emotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye nti emotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne bagyekebejja ne batugerekera omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emotoka ya Kyagulanyi bagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusiza endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General Fejayina kati ngeraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bwakola yaragidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti ye mateeka. Tewali teeka lye bawambiramu mu motoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe, twagenda ne mu kkooti nga bwe mwategeera, naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera, naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emotoka yaffe yokka gye bawambye. Emotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukka mu 2 emabega, zikyali mu Arua. Twagenda mu kkooti neeragira nti batuddize ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza, ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe, tulina musolo nti tetwagusasudde, ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kkooti, naye amakooti gaguddewo, emisango gyonna giwuliddwa, naye bannaffe ba Ed Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic n'abalala bonna tebabaleese era balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, wasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu, bwagamba nti kati sango sa, bwagamba tosa nga tosa, newankubadde talina tteeka lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero. Mr. President, olowooza embeera eno waliwo abalowooza nti yeekuusa ku ebyo ebyabaddewo gye buvuddeko kujja n'Okatumba Wamala nti gavumenti neefuna okutya nti oba oli awo embeera ate eyinza okutuukawo n'okusinga ku political tension eri mu ggwanga. Ekyo si kipya, mwenna muzze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera, era ensonga lwaki abantu abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo okujja n'Okatumba Wamala biraga nti tewali muntu yenna yenna ali seefu. Oba oli awo bagezaako kubuzaabuza, kukyusa mboozi, kugijja ku ttemu lye bakoze, kugitunuza eno. Oba oli awo bagezaako okweggyako omusango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusaanyaawo obulamu bwange, naye nga baswadde nga bamusajja kugamba mwaka wamba emmotoka ye ate mumukozeeko obulabe. Oba oli awo n'emmotoka yennyini kuba sirishiwa sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu, sigesiga sisobola gitulamu okujjako ng'enzoka ejjebwa. So bingi nnyo ebyebulibwa, naye bwe mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka, abatujju, abatagoberera amateeka, ebyo byonna bisuubirwa. Oweekitiibwa, baali basalawo nga waliwo omutima gwa ssente gwe walina okuwaayo nti bo baali babalirira guno omutima waguwaayo oba nga wogambye olw'okuswala baakitadde? Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa $337,000 gwe tulina okusasula. Bwaba nga bakikola mu mateeka, then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula? Kubanga bwe banga ensi egoberera amateeka, baba bamanja omusolo tebalina kumpa mmotoka yange kuba mbasasudde musolo.
ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange. Era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka, bakola Museveni by'ayagala. Nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi maaso g'amateeka ti sibangibwa ssente n'emu, nasasula omusolo ogwo gwonna. Ne Museveni nga bweri nti yenkola ye, emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo, balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikuggyako, nga tugikulekera, bwe tokola bye twagala nga tugikuggyako. Y'engeri y'emu muzze mulaba ng'ababaka Mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe baasibye, ti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe, ti nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Mwami Museveni talina kyatugamba kubanga si yatugulira emmotoka eno ate tagiyinaako kakwate n'akamu. Tugoberera amateeka era naye lazima alina okugondera amateeka era ekiseera kijja kutuuka abeere nga ali wansi w'amateeka nga bannayuganda bonna abalala. Tukimanyi temmotoka eno eri very sophisticated. Togayo tosobola kugikozesa nga temaze kwekebejjeka. Osobola okugizaayo gye yava basooke bagyekebejjeze tukikomyewo okugikozesa. Kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano, kyonna kye tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'aba Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola okusala amagezi ne batuukako. In English. Okay. Thank you very much, friends. Yesterday, tonight, I received a call from our lawyer, Counsel Anthony Wameri, informing me that he had a call from the Commissioner of Uganda Revenue Authority, who informed him that he had been directed to give us our car. Now, this morning, I saw a letter copied to me, addressed to our lawyer, to the effect that General Museveni ordered that they give us our car. Now, that is not anchored in any law, and I must inform you that in taking our car, they did not point at any law taking our car. This car, we cleared it legally, fully. It was inspected by the Uganda Revenue Authority and by the Interpol. But after realizing that the car belonged to me, they took it away without quoting any law. And in a similar way, they took our Tundra, our Toyota Tundra car, and they took the Land Cruiser, which we petitioned the court, and court ordered that they should return our properties, including the cars that they took from us in Arua. However, characteristic of the Museveni regime, they disrespected court, and they are still holding on to our cars. So we are wondering, why then did they give us this, our car? Of course, we have different assumptions. We believe that they are trying to change the narrative. They're trying to divert us from the demand of our brothers who are illegally incarcerated in Chitalia. Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, and others were supposed to appear in court today. While other courts are open and cases are being heard, our people were not brought in court today, which is illegal, which we still demand that our people be returned. Now, General Museveni further exposes himself and his regime, and also goes ahead to show everybody that no institution is independent, because institutions are supposed to operate according to the law. Now, the Revenue Authority wrote to us and quoted that, and I quote, that this is to further inform you that we received a directive from the President to the effect that Uganda Revenue Authority should release your clients, and that is me, motor vehicle immediately. So, we wonder, are we working according to the law or according to the wishes of General Museveni? We all see that no matter how illegal something is, Museveni is going to order and it will be done. And no matter how legal something is, Museveni will order and it's not done. That should show us where we are and why we must fight so hard to remove this dictator so that we can all enjoy our rights according to the law. So, the car is sophisticated, are you willing to take it back
for checkup, or you're going to check up from here so I can use it again? For starters, I cannot use this car before it is inspected. I don't know what has been put in this car, so I cannot use it. I know that it will make a lot of sense if I shipped it out of the country, but because of the expense and the COVID situation, we are putting different options on the table. If need be, we would import an expert to come and inspect this car to ensure that it is safe for usage. I know that this regime is after my life, just like it is after the life of anybody that it deems a threat. We all see that General Katumba Amara just survived an assassination, and many other people were killed in the same period. So the regime, we also suspect that the regime could be trying to change the narrative and shift responsibility. They could do anything to me, and I know that they feel responsible, and that is why they were pushed to return our car to us so that they evade responsibility. So, according to what has happened in the past days, giving you a car and your life has been on threat, as you've been saying, can it justify that giving you a car, your life is in danger? My life has been in danger. Different attempts have been made at my life by uniform wearing people that are in our security organs. So it is not news that my life is under threat. However, I must also put it clear that they did not give me this car. Museveni and his regime did not give me this car. Our supporters, Ugandans, gave us this car, and they had taken it illegally. Even when they returned it, they did not quote any law. Well, they mentioned that we have to pay, we still have to pay the 337 million shillings that they purportedly demand from us. But if it's legal, then why did they give me my car when I've not paid tax? If they really mean to say that I've not paid tax, I know that I've paid tax, and that is why they released this car. That is why they gave it a number plate. So it is all double standards, it's all self-contradiction by the Ugandan Revenue Authority. But I sympathize with them because I know they are not in control. I know they are operating from orders from above. Yeah. I must also hasten to add that this should not divert us from the main agenda. What we want is not the car because it is already ours. What we want is our people. We want our people. Our people are supposed to come to court today. Eddie Muro was supposed to come to court today. Nubian Lee, Dan Magic, Bobby Young, and many others were supposed to come to court today. But while other people were brought to court, these our people were not presented to court. Maybe the courts are still waiting for the orders from above. That should further show every Ugandan that nobody is safe until we remove the dictator called Yoweri Kaguta Museveni. Okay, gwe munange omulabe wa Map Media TV official buterevu president amaze tuwamuka brief speech akakwanagana ku motoka emotoka itasola gitulamu nga temaze kwekebejjebwa kubanga mukadde kano tamanyi biki birimu, tamanyi oba mulimu bikamera birimu kati sayaka kano tamanyi oba mulimu obuuliza amaloboozi, tamanyi oba emitto giriko bikiyita kwegamba nga obimanyi. Yes, nga obimanyi naye nga mukadde kano kennyini president Kasechonjo amaze okwogerako naffe era mwennyamivu nnyo olw'ensonga nti no ku kooti bannaffe tebasobodde kuleetebwa kyokka ate abasigadde bo ne babeera presented naye ate bannaffe ate bo babazizzayo. Tetumanyi nsonga lwaki tewali na nsonga eri awo eri standing wabula nga twongere ddala kusaba bannaffe baleetebwe mu kooti mu bunnambiro. Tetussa mukono, twongere ddala okusaba bannaffe baleetebwe mu kooti ate bateebwe. Ku Map Media TV official call nange olonde transport kamberekereze. Mpozi n'ekirala akatalekeka Map Media juzi we naliko live ku Sunday
mapu teyalisivinga yadde n'ekikumi kyokka nga ate ekyewunyisa mapu yeetaaga kumujjanjaba okukamala obukamazi, mapu yeetaaga bujjanjabi okukamala obukamazi, yeetaaga mulongoosa. So abanjibwa oba yeetagisa sente ezitaka wansi wa miliyoni 4. Enamba za mapu zoyinza okuyitako okuyamba yennyini kabwejumbira mapu media ziri emu eya MTN mugimanyisako neya Airtel. Abatazimanyi enamba ya Airtel eri 0707 302 493 ate ya MTN eri 0772 653 186. Nziddamu enamba za kabwejumbira mapu media okumulongoosa yeetaga ensimbi ezitaka wansi wa miliyoni 4. Gwoba ng'olinayo 10 kyonna oyinza omukwatisako. Enamba esooka ya MTN eri 0772 653 186 eri mu manya ga Mpanga Charles. Ate enamba ya Airtel eri 0707 302 493. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde ndi Ron the Transporter ku Mapu Media TV official.